டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது. புற்றுநோயில இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்கிற ஆராய்ச்சிகள்லாம் என்ன, அந்த ஆராய்ச்சிகளுடைய அடுத்த வெளிப்பாடுகளாக என்னென்ன இருக்க போது, இந்த ஆராய்ச்சி மக்களுக்கு எவ்வளோ பயனுள்ளதாக அமைய போகுது அப்படிங்கிறத 2 சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மளோட அரங்கத்தில் வந்து நம்மளிடையே பேசிட்டு இருக்காங்க. இதை தொடர்ந்து பேசலாம். Since you're working on the collaboration part of it, how do you think Indians and Americans see this concept of cancer in quotes? Well, I think as I said, in the U.S., we had some of the same issues of stigma, which we've now overcome largely, I think. But it's taken place over the last 50 years, and it's a combined effort involving civil society, non-governmental organizations, the government at the national level, the state level, the city and provincial level, to overcome that stigma and to promote the important public health interventions to reduce the risk of cancer, particularly tobacco control, vaccines, screening, encouraging people to eat a healthy diet, encouraging people to exercise. And these are all important things that we figured out did decrease the risk of cancer, and then we had to figure out how to get people to adopt them. And we're still, another thing we haven't talked about much, but we're here because we want to learn from successes in India. We want to learn from successes in other countries besides the United States, because we know, for example, obesity. We have one of the most obese populations in the world in the United States. So we want to learn how other countries are working on the issue of obesity and are getting people to exercise more. I mean, all the effort that Prime Minister Modi did of trying to get people doing yoga, around the world. I mean, that's great because it gets people exercising. What kind of new technical methods or new treatment methods do you think you can incorporate in India? That's a great question. We certainly have had discussions about how to help India introduce the latest methods of radiation therapy, as well as to introduce the latest surgical techniques and some of the latest techniques in immunotherapy, which is another very promising way to treat cancer. Classical Indian techniques have great relevance for cancer in general and for us in the United States. We also use a number of anti-cancer agents developed from natural products, such as Taxol, which we use as chemotherapy for breast cancer and ovarian cancer. We're so happy that you're working on the traditional Indian medicine to fight cancer. We're so glad to hear that. இப்போ இந்த ரிசர்ச்ல வந்து நீங்க ஈடுபட்டு இருக்கும்போது இதனுடைய அடுத்த லெவலா இந்தியாவில் என்ன இருக்க போகுது? நாங்கள் வந்து இப்போது எங்கள் டிஸ்கஷன்ஸில் வந்து கூடிய கொஞ்சம் ஆழமாக நாங்கள் நிறைய ரிசர்ச் கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்துட்டுருக்கோம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது டெல்லியில் ரொம்ப ப்ராமினெண்ட் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அவள் வந்து இப்போ புதுசாக இந்தியாவிலேயே ஒரு புதுசாக நேஷ்னல் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்னு தொடங்குறா. அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் நாங்கள் வந்து எங்களோட ஆராய்ச்சியில் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அது அந்த எய்ம்ஸோட லீடர்ஸோட ஷேர் பண்ணி அந்த மாதிரி கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறோம். Okay. Edward sir, which kind of reproductive system cancer is more prevalent in US? In the US, as I said, cervical cancer used to be the most common, but is now very relatively uncommon because of pap smears. Breast cancer is the most common reproductive cancer, followed by uterine cancer, cancer of the lining of the uterus, and then after that ovarian cancer would be the most common. So a cancer the lining of the uterus, I think that's called as endometrial cancer. So do we have a detectable symptom for this cancer? Most women who develop endometrial cancer will develop abnormal uterine bleeding, and that could be a heavy menstrual period, bleeding in between
our normal menstrual cycle, or in women who've undergone menopause, bleeding after menopause. Okay, so palliative procedures. So palliative procedures are really useful for cancer patients. We use, or we recommend that women or all patients with cancer undergo evaluation at time of diagnosis of cancer for management of symptoms associated with cancer, as well as symptoms associated with the actual treatment of the cancer. As if their cancer persists and or recurs, then management of symptoms is critically important. And so we call that palliation, but it also needs to be considered as under another heading or another title as symptom management, which is critically important, because we do have good treatment available to manage symptoms, including palliative care. Okay, are these procedures really successful in US? They're successful all around the world, Okay. as long as doctors and nurses are trained how to deliver them, and they have the necessary medicines to give that are needed to help with palliative care. Edward sir, what are the basic symptoms of breast cancer? Well, I think it's important to remember that most breast masses do not turn out to be cancer. So as one educates women about the risk of breast cancer, it's also important to reassure them that in most cases, if a woman feels a mass, it probably will not be cancer, but it does need to be evaluated. So the leading symptoms would include a sensation of a mass, pain in the breast, or in some cases a change in the architecture of the breast. We think it's important that women feel comfortable examining their own breasts so that they understand what their breast feels like normally. Yeah, here comes the technique of self-examining step. I think that is the first step in knowing whether someone has breast cancer or not. So if a person is going to do a self-examining thing, and after that what she should do? Well, I think it's important that a woman, as I said, feel comfortable examining her own breasts, whether in the shower or when she's getting dressed. And then if she feels any changes, to perhaps write them down, and then and to see if those changes persist, because often there may well be changes in the sensation of breast over a woman's menstrual period, so that sometimes there may feel like an abnormality, but it may resolve within a week or 2 or 3. But if a woman feels persistent changes, then it's important for her to see a doctor or a nurse to have the breast mass evaluated. இப்போ அமெரிக்காவில் breast cancer பற்றியான விழிப்புணர்வு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கா? அமெரிக்காவையும் இந்தியாவையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரேட்ஸ் எப்படி இருக்கு மேம்? ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து 50 வயசு ஏஜில் தான் வந்து ரெகுலராக வருஷம் நாம் டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் பண்ணணுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதோட நிறைய பெண்கள் வந்து அவங்க வருஷம் டாக்டரை போய்ட்டு பார்த்து அந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம் டைம் போது அந்த டைமில் வந்து நிறைய மாசஸ் டிடெக்ட் ஆகுது. அதோட டாக்டர் ட்ரிம்பிள் சொன்ன மாதிரி நிறைய அளவுக்கு பிரெஸ்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இருக்குது. அதாவது நாம் நார்மல் பிரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அதை நாம் ரெகுலராக எக்ஸாம் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கே தெரியணும், அதாவது நம்ம பாடியில் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகுறதுன்னு. அந்த அவேர்னஸ் கொஞ்சம் நிறைய அளவுக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது. அது நாங்களும் அந்த சில ஏரியாஸில் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ அங்கேயும் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை. ஸோ ரேட்ஸ்னு பார்த்ததுன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து ஓல்டர் விமனில் தான் ஜாஸ்தி வரும். அந்த ஏஜில் தான் ஒரு 60+, 65+ ஏஜஸில் தான். பிகாஸ் கேன்சர் ஜென்ரலி வந்து ஏஜிங்
டிசீஸ் ஆகும். ஸோ யங் விமெனில் வந்து பார்க்கறது ரொம்ப ரேர். கண்டிப்பாக கேசஸ் இருக்குது, அமெரிக்காலேயும் இருக்குது, இப்போ இந்தியாலேயும் இருக்குது. பட் அது ஓல்டர் ஏஜ் விமெனில் தான் பிரஸ்ட் கேன்சர் நாம் ஜாஸ்தி பார்க்குறோம்.